Solid mensuration. Bago tayo mag-start, meron lang akong parang short quiz, ganun, para recall lang tayo, ganun. So, pag gusto nyo sumagot, um, sagot kayo or comment kayo sa comment section. Gets? So, ano to, true or false lang naman. Kapag, kapag false yung sagot nyo, indicate nyo lang kung ano yung tamang sagot. Kung ano yung mali, tas kung ano yung tamang sagot. Gets nyo, guys? So, number number one. Prism is a solid with two parallel opposite faces in the shape of congruent polygons, while all the other faces are in the shape of a parallelogram. Prism is a solid with two parallel opposite faces in the shape of congruent polygons, while all the other faces are in the shape of a parallelogram. True or false? Malinaw ba ako, guys? Malinaw po, malinaw. Kita niyo po yung screen? Yep. Opo. Pasabi na lang, press kung may nagsasagot sa ano, pag may nagko-comment. True daw yata. Sino may sabi? Sabi ni Oliver sa ni Carlo, true daw. False So, naman kay Patrick Mauricio. so, ang tamang sagot ay true. Bakit po true? Kasi po, ang prism ay, tama lang siya na prism kasi ang prism is pinagsamang dalawang face na parallel sa isa't isa. So, yun. Tapos, next na tayo, number 2. Volume is the measure of the amount of space inside of a solid figure. Volume is the measure of the amount of space inside of a solid figure. True or false? False. False. Bakit po false? Ano tamang sagot? Ang tamang sagot ay surface area. Hindi siya volume. Hindi siya volume. So, surface area yung sagot. So, number 3. The surface area of a cuboid is 6 times the square of its side length. The surface area of a cuboid is 6 times the square of its side length. True or false? True. True? True ba? Sure? Tamang sagot ay false. Hindi siya cuboid. Cube lang siya. So, the surface area of a cube is 6 times the square of its side length. So, number 4. The radius of the sphere is half of the diameter of the sphere. The radius of the sphere is half of the diameter of the sphere. True or false? So, ang sagot ay true. True na yung radius of the sphere is twice of the diameter. So, next. Hindi na siya true or false. Ano na lang siya. Parang identification. So,
kapag may idea kayo or kapag alam niyo yung sagot, huwag kayong mahiya magsagot. So, a solid whose faces are plain polygons. What is a solid whose faces are plain polygons? Idea ba kayo kung ano yun? So, a solid whose faces are plain polygons is a polyhedron. Familiar ba kayo sa polyhedron? Or ngayon nyo lang siya narinig? So, mamaya, matatakal natin siya after nito. Next question. A prism which has its lateral faces perpendicular to the base. A prism which has its lateral faces perpendicular to the base. So, ang sagot dito ay right prism. So, mamaya din, matatakal natin siya. And last, polyhedron in three-dimensional spaces consists of polyhedron in three-dimensional spaces consists of blank, blank, and blank. So, ang sagot dito ay faces, edges, and vertices. Faces, edges, and vertices. So, let's proceed. So, solid mensuration. Um, I think napag-aralan natin to or natakal natin to during our junior high school days. And dito, parang napahapyawan tayo ng mga teachers natin about sa volume and surface area ng mga 3D objects. So, solid, ito yung mga 3D shapes such as prism, cylinder, sphere, yan, cone. Tapos, mensuration means the measurement of height, um, area, and volume. Yan. So, proceed na tayo. Lipat ko na, guys. Delay ba sa inyo o okay lang? Okay lang po. Okay. So, general definitions and properties. So, ano lang to, parang recall lang tayo ulit. So, point. Point is the indicator of a position. So, sa point, pinaka nagmumula lahat. Hindi ka makakagawa ng line, plane, ng shapes, kung walang point. So, siya yung pinaka start ng lahat. And next naman is yung line. So, a line, a collection of points that extends indefinitely in either direction, denoted as a segment with arrows on either end. So, ito yung um, nabubuo kapag ini-extend mo yung point. So, sabi, denoted as a segment with arrows on either end. So, next is plane. A plane is a surface such that a straight line joining any 2 points in it lies wholly in the surface. So, plane, ano siya, 2D surface lang siya. Binubuo siya ng length and tsaka width. So, ang kulang sa kanya is wala siyang thickness. Yun, flat surface with no thickness. So, next one is parallel planes. Two planes which do not intersect, however, far produced are said to be parallel. So, imagine nyo merong dalawang planes na hindi nag-intersect, parang magkapatong lang. And, ayun, parallel sila sa isa't isa. Hindi ko lang nasama. Nasusundan ba ako o masyado akong mabilis? Okay lang. Sige, next tayo. Yan. Kita nyo? Perpendicular planes.
Two planes are perpendicular to each other if they form a dihedral angle whose plane angle is a right angle. So, paano nyo nga ba masasabi na perpendicular yung dalawang plane? Perpendicular means na these lines always intersect at right angles. So, dihedral angle means ito yung angle na nabubuo kapag merong dalawang plane na nag-intersect. So, yun yung dihedral angle. So, next one is perpendicular to a plane. A straight line is perpendicular to a plane if it is perpendicular to every straight line drawn through its foot in the plane, and the plane is perpendicular to the line. So, nakikita nyo naman yung straight line and and lahat nung line na dadaan dun sa straight line na yon, perpendicular siya. Perpendicular sila lahat dun sa line. So, ayun. So, next na tayo. Next is prism. Masusundan nyo ba, guys? Okay lang? Yan. The prism. So, kanina, nabanggit natin yung polyhedron. So, polyhedron, a solid whose faces are plane polygons. So, ito yung rectangle, um, yung mga plane polygons, rectangle, trapezoid, triangle. So, um, sa prism, bali, 3D shapes na siya. So, meron na siyang, kinokompose siya ng length, width, tsaka height. Ito yung, para makabuo ng prism, need mo ng dalawang base na opposite sa isa't isa or parallel sa isa't isa. So, ang pinaka-concept lang ng volume ng prism is area ng base times height. So, kunyari, merong rectangular prism. Tapos, ah, merong rectangular prism, tapos yung base nun, una mo munang gagawin para makuha yung volume is yung area ng rectangle. So, pag nakuha mo na yung area ng rectangle, sa times mo na lang siya sa height, as yun lang yung volume. So, um, mas magandang familiar tayo sa mga area ng common solids like triangle, circle, rectangle, trapezoid. So mamaya, merong mga given problems tapos gagamitin natin yung formula nila lahat. So, as napapansin nyo, merong dalawang figure sa baba. So, yung isa oblique, yung isa right. So, yung oblique prism, nakaslant. Obviously, nakaslant siya. And yung yung oblique prism, yung edges and faces niya, hindi siya perpendicular dun sa base. So, um, tapos yung right prism naman, yung height, kung papansin nyo, yung height nung right prism is lateral edge, or lateral edge means intersection of two lateral faces. And lateral faces means faces in a prism or pyramid that are not bases. So, ayun lang. Next is, dito naman tayo sa elements of a prism. So, number one is base. So, ito yung pinakamahalaga sa sa lahat ng part ng prism. Kasi kung wala to, hindi mabubuo yung prism. So, yon. Meron tayong upper and lower base. So, prism has two equal parallel bases, the upper and lower base. The area of the base is denoted by AB. So, base.
ito yung AB means area of the base. So, mahalaga to sa pagguha ng volume kasi kapag hindi mo alam kung ano yung base sa kanila dun sa figure, mahihirapan kang i-determine kung ano ba yung formula na gagamitin mo. So, next is yung altitude. Altitude tsaka height is the same. So, ito yung perpendicular distance between the upper and lower base. So, nakikita nyo naman yung um, line na nagko-connect dun sa lower tsaka upper base. Yun yung height. So, next one is yung axis. Um, the line that connects the centroid of upper and lower bases. The length of axis is equal to the length of the lateral edge. So, ayan. Hanapin nyo lang yung pinaka-center ng base, ng upper and lower, tapos yung line na nagdudugtong sa kanila is yung axis. And next is yung vertex. Vertex is a point formed by the intersection of three or more edges. So, ito yung mga point na makikita nyo kapag uh, yung mga edges nag-intersect. So, ayun. Next is, ito nabanggit ko na to kanina, lateral edge. Line that connects the corresponding vertices of the bases. Ito yung kanina. Yan, lateral edge. Um, sila yung edge na makikita nyo kapag connect nyo yung upper and lower base. So, yung lateral faces naman, ito yung faces ng prism or ng kahit na anong 3D shape na hindi siya yung base. So, pag hindi siya yung base, lateral faces tawag doon. So, let's proceed sa cube. So, cube. Um, cube is a polyhedron whose six faces are all squares. So, yun. So, ang volume ng cube is equals to, yun nga, yung lagi kong sinasabi, area ng base times height. So, equal din siya sa a cube. So, yun. Tapos, yung surface area naman, area is equals to 6a squared. Tapos, yung face diagonal, um, ito yung diagonal na makikita nyo sa kada face. And, ang formula nito is a square root of 2. Tapos, um, yung space diagonal naman, ito yung a line connecting two vertices that are not on the same face. So, ito yung um, guhit na makikita nyo. Ayun, yung kulay red. Hindi siya directly dun sa face ng cube. Kumbaga, naka-direct siya dun sa ibang vertices na hindi connected sa same face. Ayun. So, formula niya is a square root of 3. Yan, nasusundan niyo ba ako, guys? Next is rectangular parallelepiped. So, all faces of rectangular parallelepiped are rectangles and two opposite faces are equal rectangles. So, mapansin nyo, yung meron dalawang rectangle na equal sa isa't isa. And ang tawag doon is rectangular parallelepiped. So, ang volume niya is ganun pa din, area nung base times height or A times B times C. So, ang surface area naman niya is
2 times AB plus BC plus AC. And ayun, mapapansin niyo marami siyang face diagonal. Um, yun. Square root of A squared plus B squared. Next naman is square root of B squared plus C squared. Square root of A squared plus C squared. Ma'am, hindi po nakikita yung nasa ilalim. Ay, hindi nakikita. Anong ilalim po? Yung sa space diagonal po kanina. Ayan po, kita Yan, niyo. okay na po. Okay na po. Opo. Sige. Okay na po. Sorry. Masyado ba akong mabilis? O gets niyo naman? Natatakpan lang po yung kanina. Sige, sorry. So, ang na-assign lang kasi na i-discuss ko sa inyo is prism, cylinder, tsaka sphere. So, ano lang, parang ituturo ko lang sa inyo yung basic formulas. Yun lang. Formulas lang talaga matatandaan nyo. And, yun. Kasi mamaya, magsusolve tayo ng mga problem. So, hindi ko na masyadong in-emphasize lahat ng mga prism kasi um, all you need to do is to memorize lang talaga yung pinaka-concept ng volume and ng surface area. So, ayan, kapag may ballpen and paper kayo nakatabi, um, and kung kaya naman i-solve, try natin. So, ayan, kita nyo yung unang problem. Basa nyo, nababasa nyo guys. Opo. Yan. So, unang problem natin is, find the volume of water in a swimming pool with vertical ends and sides. The length measured at the water line is 50 feet, and the width is 20 feet. The bottom of the swimming pool is a plane sloping gradually downward so that the depth of the water at one end is 4 feet and at the other end is 8 feet. So, ang hinahanap dito is volume ng water. Tingin nyo, ano kayang figure yung binivisualize nung problem? May idea ba kayo kung ano? Kung anong figure? Yung rectangular. Nice try. Sige. Pakita ko yung figure. Ayan. Kita nyo? Kita nyo, guys? Ito yung figure. So, kung napapansin nyo, yung base niya ay trapezoid. Trapezoid yung base niya. So, familiar ba kayo kung ano yung area ng trapezoid? Natatandaan niyo pa ba yung area ng trapezoid? So, ang area ng trapezoid ay 1/2 times height times base 1 plus B2. So, balik tayo sa problem. So, yung base 1, given yung dalawang base, which is 4 feet, and the other end is 8 feet. So, yung magiging height ng trapezoid is 50 feet, and yung height nung mismong swimming pool is 20 feet. So, una muna natin gagawin is, ayan yung solution. Ang gagawin natin is to find the area of the trapezoid. So, ganun lang siya kadali dun sa problem. Since given naman na lahat, madali na natin siya masasagutan. So, sabi ko, ang area ng trapezoid is 1/2 height times base 1 plus base 2. So, given naman na yung height ng trapezoid which is 50 feet
and yung base 1 is 4 feet, and yung base 2 naman is 8 feet. So, 1 half times 50 feet times 12 feet is equals to 300 square feet. So, kapag magsasagot tayo or kapag magsusolve ng mga gantong problem, mahalaga din na titingnan yung mga unit kasi kasi kapag mali yung unit mo, mali na rin yung sagot. And more on ano din siya, more on conversion. Kunyari, need mo pa pala siya i-convert sa ganito. Ah, ayun lang, take note lang tayo sa mga ganun. So, since nakuha na natin yung area ng base or area ng trapezoid, kukunin naman natin yung volume ng water. So, ang nakuha nating sagot is 300 square feet. And ang binigay na, um, ang binigay na height ng mismong swimming pool is 20 feet. So, ang, ang magiging volume ng water is 6,000 cubic feet. So, nasundan nyo ba? Nakuha nyo ba kung paano siya isolve? May tanong ba kayo? Wala po. Ayun, sige. Proceed na tayo sa next problem. Eto. A trench is 180 feet long and 12 feet deep, 7 feet wide at the top and 4 feet at the bottom. How many cubic yards of earth have been removed? So, um, may idea ba kayo kung ano to? Kung ano yung itsura ng trench? Kung ano yung um, figure na na-visualize mo? Yan. So, pakita ko na yung figure. Ito yung figure natin. Hmm. Yan. Given yung base 1, which is 7 feet, tapos yung base 2 naman is 4 feet. And yung height ng trapezoid is 12 feet. So, um, and then yung H or yung height ng pinaka-trench is 180 feet. So, kaya nyo bang sagutan, guys? Kaya na? Gusto nyo i-try? Sige, bigyan ko kayo ng ng 2 to 3 minutes para i-try. So, same lang din siya nung kanina. Ang area nung trapezoid is 1 half times height times base 1 plus base 2. And then, kunin mo muna yung area, tapos times mo lang siya sa height. Yun. So, ayan, na-try nyo ba? Sige, proceed na tayo sa solution. Ayan. Sa mga nag-solve, ito
ito yung solution natin. So, kukunin mo muna yung, gaya ng sabi ko, kunin mo muna yung area ng trapezoid, which is 1/2 height times base 1 plus base 2. So, given naman na yung height ng trapezoid, which is 12 feet, and given na din yung base 1 tsaka base 2. So, 1/2 times 12 feet times 11 feet is equals to 66 square feet. So, since nakuha na natin yung area ng base ng trapezoid, proceed na tayo sa pagkuha ng volume ng trench. So, ang binigay na height ng trench is 180 feet. So, ang sagot is 66 66 square feet times 180 feet is equals to 11,880 cubic feet. So, sabi rin sa problem, need mo siya i-convert sa cubic yards. And ang conversion ng cubic yards, 1 yard is equals to 3 feet. Since cube, si kailangan may cube din yung labas. So, para maging equal sila. So, 11,880 cubic feet times 1 cubic yards over 27 cubic feet is equals to 440 cubic yards. So, gets nyo naman kung paano siya na-solve, no? Yan. So, Opo. yan. Kapag may tanong kayo, huwag kayo mahihiya. Next problem. Nababasa nyo? Opo. Yan. So, one part of a quartz crystal is a hexagonal prism with a right section of 1.29 square inch, an edge of 2.31 inches, and a base of 1.41 square inch. Find the altitude of the prism. So, kung kanina, volume yung pinapaalam sa atin, ngayon, height naman yung hahanapin natin. So, ang prism na binigay is hexagon. Hexagon. And merong nabanggit na right section. Yung right section, this is a section made by a cutting plane that is perpendicular sa axis ng prism. So, imagine mo um, meron kang hexagonal prism tapos nag-cut ka ng portion nun. So, yung portion nun, um, perpendicular siya lagi dun sa axis ng prism. So, eto yung pinaka-figure natin. So, um, given yung given yung base ng prism, which is 1.41 square inches, and yung part nung hexagonal prism, binigay yung binigay yung edge, which is 2.31 inches. So, since nawawala yung height, ano sa tingin nyo yung una nyong gagawin? So, ang gagawin natin is, kukunin muna natin yung volume nung right section. Yung volume nung naka-drawing na broken line, broken hexagon. So, eto siya. Ayan. Since nagbigay ng measurement yung right section na yon, kukunin natin yung volume niya. So, ang binigay na dimensions is 1.29 square inch and 2.31 inch. So,
ang magiging volume niya is 2.98, kahit 2 decimal place na lang, 2.98 cubic inch. So, since nakuha na natin yung volume, um, and given yung base ng hexagonal prism natin, i-equate natin siya. So, ayan. Using our given 2.98 cubic inch over 1.41 square inch is equals to 2.11 inch. So, ayun. Gets nyo naman. Ano lang siya talaga, kapag meron mga gantong problem, more on ano siya, more on the analyzation, visualization, um, isusulat mo kung ano na yung mga given and kung ano yung mga parts na kailangang hanapin. And take note lang lagi tayo sa mga unit na kailangan nating gamitin. So, ang sagot natin is 2.11. So, gets naman, nasusundan. Opo. Yan, wala kayong tanong. Wala pa naman po. Wala, sige. Pero tinatry nyo din sa inyo. Opo. So, eto, sige. Next problem tayo. Yan. A throw is formed by nailing together edge to edge two boards 11 feet in length so that the right section is a right triangle. If 15 gallons of water are poured into the throw and if the throw is held level so that a right section of the water is an isosceles right triangle, how deep is the water? So, meron siyang binigay na conversion dito which is 231 cubic inch is equals to 1 gallon. So, ano nga ba yung throw? Yung throw, open container siya. And kung familiar kayo sa farm, kapag nagpapakain ng mga hayop, throw yung ginagamit nila para dun iinom or kakain ng mga hayop. So, given yung length nung board which is 11 feet. So, meron ulit tayong right section dito. Merong portion nung prism na kailangan muna nating isolve. So, proceeding, pakita ko yung figure Ito, ito yung shape nung throw. So, yan. Given yung height which is 11 feet and meron tayong na-produce na right triangle. So, yung portion ng triangle na yun muna yung susolve natin. So, eto na siya. Meron siyang dalawang base or 2H and yung nasa gitna, yun yung height. So, familiar naman na kayo kung ano yung area ng triangle. So, ang pinakauna kasi natin gagawin is kukunin yung area ng triangle. Ang area ng triangle ay 1/2 base times height. So, yan. Yung solution natin, kung babalikan natin yung figure, eto, sabi ko nga, meron siyang dalawang base, yung dalawang H na nasa taas, tapos yung height niya, yung nasa gitna. So, kukunin natin muna yung area ng triangle, which is, eto, 1/2 times 2H times H.
So, ang magiging um, base natin is equals to h squared. So, since given na yung height nung prism, which is 11 feet, so, need natin siyang i-convert sa inches. So, 1 foot is equals to 12 inches. So, pag convert mo yung 11 feet, magiging 132 inches siya. So, pagkatapos ng area, proceed na tayo sa volume. Um, ang area ng volume. Ang formula for volume is area of the base times height, di ba? So, ayun, meron ng given na volume which is 15 gallons. So, um, need natin siyang, since volume, um, need natin muna siyang i-convert sa cubic inches. So, 1 gallon is equals to 231 cubic inches. So, pag convert natin siya, ang magiging volume niya is 3,465 cubic inches. And proceeding, i-equate natin siya para makuha natin yung height. And, ayun, so, h squared is equals to 3,465 cubic inch over 132 inch. So, yung h squared, kung nagtataka kayo, ito yung nakuha natin kanina na area ng base ng triangle. So, sinubstitute lang natin yung b sa h squared. Tapos, tinimes natin dun sa height ng prism which is 132 inches. So, ang kukunin naman natin ngayon is yung, yung pinaka-base. And 3,465 cubic inches over 132 inches is 26.25 square inch. So, para maalis yung square, need natin siyang um, alisin. So, square root of 26.25 square inch is equals to 5.12 inches. So, ayun lang guys yung pinaka-process. So, ano lang, wag kayong malilito sa mga given. Basta ang um, area muna nung triangle tapos tsaka nyo pa lang ita-times dun sa height. So, pag may nawawala naman, kunyari nawawala yung height or length, um, analyze lang talaga and i-equate natin siya using yung mga na-solve natin na yung mga na-solve natin na mga equation. So, sana nagigets nyo kahit papaano. Ayan, so, yan. Cylinder. So, ang cylinder, comparing dun sa prism, same lang sila ng concept ng volume. So, area lang din ng base tapos sa times sa height. So, kung natatandaan nyo, ang area ng circle, di ba, is pi r squared. So, volume ng cylinder is pi r squared h. So, um, kapag diameter naman yung given, 1/4 pi d squared times times the height. So, ganun lang din siya. So, ang total surface area naman is 2 pi rh plus 2 pi r squared. So, ayun. Same lang din siya ng process. So, meron ulit tayong problem. Um,
Alam ko kayang-kaya niyo 'to, eh. Sige, basahin ko. The diameter of a well is 6 feet and the water is 7 feet deep. How many gallons of water are there in the well? Reckoning 7.48 gallons to the cubic. So, ayun guys. Try nyo i-solve sa inyo. Since given naman na lahat, given yung diameter, given na din yung height, and meron ding conversion, gagawin nyo lang siyang cubic foot. So, ang area ulit ang volume ng cylinder kapag diameter yung given is 1/4 pi d squared times h. So, try nyo siya i-solve. Yan, 6 feet yung diameter and yung water, meron siyang height na 7 feet. Tatanong, how many gallons of water? Ano daw yung volume? So, ito yung figure para hindi kayo mahirapan mag-visualize. So, ayun guys. Wait ko yung sagot nyo. Kaya nyo yan. Kasi yung volume, ano lang siya. Same lang siya, yung volume ng cylinder, same lang sa concept ng prism. Kunin mo muna yung area ng base, tapos sa times mo na sa height. So, wait ko yung sagot nyo. Yan guys, kapag may sagot na kayo, huwag kayong mahihiya magsabi. Ma'am, pwede po pabalik dun sa ano po, Problem? sa Sige po. problem po. Sige po, ito po. Yan, may nakakuha na ba sa inyo? Hindi, Guys. hindi ko lang po sure pero 1,488 ay 1,480.44 gallons po yung mag-fit. Sige, may iba ba nag-try ng sagot? Magsagot? Sige. Try natin. Yay! Tama! Ganito ba yung sagot mo? Kita Hindi pa ba? po nagpa-flash. Sige, wait lang. Nade-delay kasi. Opo, Ayan. Ang sagot mo is 1,480.44. Tama? Tama? opo. Ayun. Thank you sa pagsagot. So, explain lang natin. So, kagaya ng lagi kong sinasabi, ang volume, ang concept ng volume ng prism and ng cylinder is area lang ng base times height. So, since diameter yung given,
ang formula ng volume ng cylinder kapag diameter yung given is 1/4 pi d squared times height. So, ayun, 1/4 times 3.14 times yung radius natin is 6 feet and times mo siya sa height which is 7 feet. So, ang makukuha natin is 197.92 cubic feet. So, and then, need mo siya i-convert sa gallons since binigay naman na yung conversion, 197.92 cubic feet times 7.48 gallons over cubic feet is equals to 480.44 gallons. So, ayun na yung volume. So, mapalad tayo kapag kapag given na lahat. And, ayun. Take note lang lagi tayo sa mismong problem, sa pag-analyze, and sa kung anong figure yung dapat na ma-visualize natin. Kasi kapag mali na yung figure na may isip natin or madodrawing natin, mali na yung buong solution. So, parang lalayo na siya dun sa pinaka tinatanong. So, ayan, next na tayo. Sige. So, nalipat ko na. Kita nyo ba lahat? Kita nyo ba? Sino yun? Oh, okay. So, cylinder pa rin tayo, no? So, next problem, basahin ko lang. A paint manufacturer desires a cylindrical steel drum to hold 50 gallons of roof paint. For convenience in handling, it is found necessary to limit the inside diameter to 2 1/2 feet. Find the height of the drum desired. So, um, given naman na yung ang hinahanap natin is yung height and given na yung volume ng paint. So, given na din yung diameter which is 2 1/2. So, ang hinahanap natin is yung height. So, meron na rin siyang binigay na conversion which is 1 gallon is equals to 231 cubic inch. So, try nyo din, try nyo muna sagutan. Tapos, um, check natin kung tama. Kaya yan, madali lang yan. Para lang din yan yung kanina. Yung height yung nawawala. So, go guys. Okay lang pakita ko yung figure o nagsisolve na kayo? Ano po yung formula sa height? Ah, ano siya, bale, kapag kukunin mo yung height, mag-equate ka. I-equate mo um, yung nakuhang volume doon sa given. Like yung Okay po, kanina. thank you. Okay, sige. So, nakopya niyo na ba yung given? Opo. Ito yung yung figure. So, height yung hinahanap, tapos ang diameter niya is 2 1/2, and yung volume niya is 50 gallons. So, parang yung ginawa lang natin, inequate para makuha yung height. So, ayun. Wait ko yung sagot nyo.
Tama po ba? 10.18 feet. Ayan. 10.18. Sige. May iba pa bang sagot bukod sa 10.18? Wait Ayan, lang so, po. sige po. Ingat kayo guys sa sa mga unit, sa mga need i-convert. So, ang problem is, yan. Yan, okay na? So, ang sabi ni ate kanina is 10.18, tama? Ayan guys, ito ko na yung sagot. Oh, ano na, ayan. Tingnan nyo kung saan kayong part nagkamali. Kita nyo na ba? So, yung volume, kinonvert niya muna sa cubic feet. Since in-indicate dun sa problem na ayun, hindi, I mean, cubic feet kasi volume siya. So, kailangan naka-cube siya. So, ayan. So, yung gallon, convert niya muna sa cubic inch bago niya kinonvert sa feet. So, 50 gallons times 231 cubic inches over 1 gallon times 1 feet over 12 inches cube. So, ang sagot natin is, so, 50 gallons to cubic feet is equals to 6.68 cubic feet. So, since na-convert na natin yung volume, um, equate na natin siya. So, ang volume natin, di ba, is 6.68 cubic feet. So, proceeding ang formula ng volume ng cylinder kapag given ay diameter is 1/4 by d squared h. So, 1/4 times 3.14 times yung diameter natin, di ba, is 2 1/2 square feet. So, tapos times height, which is unknown. So, ayun, 6.68 cubic feet is equals to 1/4 times 3.14 times 5/2 square feet times height. So, 6.68 cubic feet is equals to 1/4 times 3.14 times 25/4 square feet times height. So, ayun. Ang height natin is 1.36 feet. So, dinivide. Yung parang kanina, dinivide lang yung given para makuha yung height. So, na-try nyo ba siya sa sa mga cycle nyo kung meron? Ganon yung sagot.
May nakakuha ba ng tamang sagot? 1.36 feet. Ayan. Gets nyo naman yung process, guys. Opo. Gets nyo naman. So, ano lang, wag lang kayong malilito and tingnan nyo yung mga units, kung ano yung dapat mo nang i-convert, and tsaka pa lang kayo mag-proceed doon sa pinaka tinatanong. So, ayun. Ayan. Next problem. A log with a circular cross-section is 15 feet long and 27-inch in diameter at the smaller end. Find the dimensions of the largest piece of timber of length 15 feet with a uniform square cross-section that can be cut from the log. So, eto meron ulit tayong right section. Meron tayong portion ulit nung prism na kailangan mo nang isolve. So, ang hinahanap niya dito is dimensions. So, ayan, analyze natin yung problem. So, dito, gagamit tayo ng Pythagorean theorem. Ayan, pakita ko na yung figure. Ayan. Kita nyo po? Opo. So, kung mapapansin nyo sa kabilang figure, naka-indicate dun yung length ng log which is 15 feet. Tapos, doon sa section na binigay, meron dun na diameter which is 27 inches. So, balik tayo. Square cross section. So, eto. Pansin nyo, merong nabuong right triangle doon sa log, doon sa portion na kinat natin. So, kung mapapansin nyo, sabi ko 'di ba kanina, dito gagamit tayo ng Pythagorean theorem, which is c squared is equals to a squared plus b squared. So, yung 27 inches na yan, siya yung magiging hypotenuse natin. So, yung side, s is equals to side. Bale, ang magiging ano dyan, ang magiging c squared dyan is yung 27 inch. Kaya bang i-solve o medyo nalilito? So, ang tinatanong is dimensions nung largest piece of timber of length. Dimension nung cross-section nung log. So, given na yung diameter, given na din yung length, yan, sige. Bigyan ko ulit kayo ng time para mag-solve. Guys, pag may tanong kayo, huwag kayong mahihiya. Okay lang yan. And
sige, explain ko na lang. Pakita ko na. So, eto lang siya. Kita nyo? Kita nyo yung slide? Opo. Opo. Ayan. So, sabi ko, di ba, gagamit tayo ng Pythagorean theorem. So, ang pinaka-isasolve lang natin dito is yung um, section nung log na in-indicate dun sa problem. So, c squared is equals to a squared plus b squared. Sabi ko nga, di ba, yung hypotenuse natin is yung binigay na 27 inches. So, 27 inches squared is equals to s squared plus s squared. So, bale, ang magiging sagot niya ay, bale, magiging 2s squared is equals to 729 square inch. So, um, aalisin ulit natin yung square and i-square root natin yung 364.5 square inch. So, ang magiging sagot is 19.09 inches. So, since nasa inches siya, need natin siyang i-convert sa feet. So, 1 foot is equals to 12 inches. So, ang magiging sagot is 1.59 feet. So, ang tinatanong is dimensions. Balik tayo. So, ang dimensions, di ba, ang kinocompose niya is length, um, width, tsaka height. So, since meron na tayong given naman na yung length, which is 15 feet, and nasolve na natin yung side. So, bali ang magiging sagot niya ay 1.59 feet times 1.59 feet times 15 feet. So, hindi ko lang siya nasama, pero mamaya edit ko na lang. So, yun yung pinakasagot. Pero yung pinaka-process niya is eto. So, kukunin mo lang yung S. Since dalawa yung S, dalawa silang magkaparehas. So, 1.59 feet times 1.59 feet times 15 feet, which is yung length ng log. Yun. Sana gets nyo. Hala, last na pala tayo. Ayan, so, ayan. So, nasa last na tayo ng topic. And, eto. Kita nyo guys? Spear. Okay lang kita nyo? Opo. Yun, so, familiar naman na kayo sa spear, no? Ito yung, um, ba nakita naman na tayo ng globe. So, ayan, spear. A sphere is a solid bounded by closed surface, every point of which is equidistant from a fixed point called the center. So, kung mapansin nyo, yung point na nasa gitna and lahat ng line na mag-intersect sa kanya is symmetrical sa kanya. Kumbaga, um, equidistant silang lahat doon sa point na nasa gitna. So, ayun yung R, means yung radius, tapos yung D, yung diameter. So, um, comparing sa, comparing dun kanina sa previous na mga shapes na napag-aralan natin, um, di ba ang pinaka-concept ng prism tsaka ng cylinder is area of the base times height. So, yung sphere, malayong malayo sa kanila. So,
surface area ng sphere ay 4 pi r squared. And kapag meron namang given na diameter, ang formula niya is pi d squared. So, ang volume niya naman is 4/3 pi r cube. Tapos, ang volume naman pag diameter is 1/6 pi d cube. So, ayun. Isang problem na lang kasi siya. So, proceed tayo. Ayan. So, ayan. Tindihin natin yung problem. So, find the area of a section cut from a sphere of radius r by a plane distant r/2 from the center of the sphere. So, ayan. Pansinin natin yung figure, no? So, yung point O, siya yung center ng sphere. Tapos, um, tapos merong R which is yung um, radius din ng sphere. So, ang tinatanong is yung area ng section. So, dito guys, gagamit ulit tayo ng Pythagorean theorem since ayan, makita ko na. So, ang pinaka kukunin natin is yung R, yung small letter R which is yung radius. So, um, from point from point O, which is the center of a sphere, nag-draw tayo ng vertical line and nilabelan natin siya as point A. So, ayun yung point A sa taas. Tapos, at the end of a circular section, um, nilabelan natin siya as letter B. And then, kinonect natin siya sa center ng sphere, which is yung point O. So, um, yung line AB, isa na rin siya sa mga radius ng sphere. So, yung line OB, oh, tama. Isa na rin siya sa mga radius ng sphere. So, line OB is equals to R. Big letter R. Equal sila. So, again, meron ulit tayong right triangle. So, kapag right triangle, matik na yon. um, Pythagorean theorem yung gagamitin natin. So, um, ang magiging ang magiging hypotenuse natin is yung big letter R since siya yung pinakamahaba. And then, um, yun, yung magiging A natin is yung small letter R and then yung yung base is R/2 squared. So, equating the formula, since ang hahanapin natin is yung pinaka-radius, which is yung small letter r squared is equals to r squared minus R/2 squared. So, r squared is equals to r squared minus 1/4 r squared. So, minus lang natin siya. Tapos, ang naging sagot ay 3/4 r squared. So, ayun, since gusto nating eliminate yung square, bali ang magiging sagot niya is r square root of 3/2. Or try nyo din siya sa cycle kung hindi nyo siya masolve. And then,
ang hinahanap sa problem, 'di ba, is area. Sabi, find the area of a section cut. So, since ang sinolve natin using Pythagorean theorem is yung radius, so may value na tayo ng radius, um, i-equate natin siya dun sa um, formula sa pagkuha ng area ng circle, which is pi r squared. So, pi times yung nakuha nating radius, which is r squared of 3 over 2. Um, ayun, r squared of 3 over 2 squared. So, ang sagot natin is, ang area natin is 3/4 pi r squared. So, ayun. Nagets nyo ba? O masyado mabilis? May tanong ba kayo? Saan kayo mostly nahirapan sa mga problem? Tanong lang kayo, guys. Isan ko na lang din tong PPT sa GC. Yung solid menso kasi hindi namin siya masyadong nagamit sa last year. Pero alam ko, gagamitin siya sa Calculus 2. So, lang, familiarize nyo lang yung sarili nyo sa mga basic formulas ng mga plane, ayan, ng mga 3D shapes. So, alam ko kasama siya sa Calculus 2. Ayun guys, thank you sa pakikinig. Sana may natutunan kayo.